日から3ヶ月が経った。今日この日を去ること98日、すべての敗部をこの地上から消し去り、オリジナル敗部をも怪人へと着さしめた。30年の長きにわたり数十億の尊い命を奪い、広大な国土を荒廃させてきたベータ大戦に、我々の前に人類の新たな時代が、復興への輝かしい道程が開けたのだと。あの日バビロン作戦に参加した全ての将兵が確信したに違いない。だが我々に与えられたのはこの大解放によってユーラシアの大地を失い、打ち続いた災厄によって多くの同胞が命を落とした。ベータ殲滅のあまりに大きな代償を我々は支払うことになったのだ。それでも私はあえてここに宣言する。我々はついにこの大地を得たのだ。我々は生きている。我々はこの大地で生きていく。ベータなき世界を、人類が再び滑るこの地球を、諸君らは自らの手で勝ち取ったのだ。メモリアルデイ、それは古今あらゆる戦いで命を落とした全ての将兵を悼み、今日この日ベータと戦い、大解放と戦い、その命を人類に、この世界に再び秩序を取り戻すという決意を、この困難な戦いを最後まで遂行し、いつの日かその魂が永遠に休んじられる時が来ることを、この誓いを胸に、今はなき我らが戦友をこの地に葬り、全ての決意の証としよう。諸君らのこれからも変わらぬ優先に期待する。 Following the captain's concluding remarks, the ceremony begins. Beneath these unchanging skies, the world stands still. A calm day like this is a good day to say our final farewells, if there is actually such a thing. This is all Lilia wanted, and the JFK provided. The situation is entirely unprecedented. It's the first time the entire JFK carrier strike group has taken part in this ceremony as one, and it's the first time we're burying so many of our fallen out in the front lines. We're living in a brave new world. We're only starting to learn the rules. That's why we need this ceremony, because it's both a lid for the past and a beacon for the future. Our lost wingmates. The Marine Corps infantry platoon escorts them to their final resting place. They're doing it as a favor to us, so we can stand on the sidelines and say our last farewells to our friends. Even Big Mama is struggling to hold back her tears. Lieutenant Rosenberg was Lieutenant Darrell's partner for pretty much forever. It was the same for Leonard and me. We've been friends since Yankee Station. The commander and I have been trying to pretend it doesn't hurt for so long. There's no longer a need to lie to ourselves. Not after today. We're not the only ones. A never-ending procession of our fallen brethren is taking place right before our eyes. Memories are bound to flood in with full force. We bury the bodies we have. For those who left no body behind, we bury a memento in their place. For those with nothing to bury, we enter their name and read it aloud during roll call. We bury our dead so we can move on. We bury our dead so they can walk beside us. The service feels like it won't ever end. We couldn't afford to lay our people to rest in individual graves, so we dug a mass grave to lay the coffins in side by side. Four-wheelers transport the caskets outside the JFK. Then the deceased's close friends serve as pallbearers until they reach the burial site. Once there, they arrange the caskets in rows. An industrial assembly line for the dead, exactly what you'd expect from a finely tuned war machine like the US military. Yet, despite the efficiency, the process will go on for hours, perhaps until evening. However, no one would think about complaining. It is a solemn ceremony, to the point where you could even hear a pin drop. As soon as a friend's name is called out, their former comrades step forth to carry the coffin to the grave. Said comrades then fold the stars and stripes draped on the top of the casket and accept it in place of the absent family. Folded flag in hand, they return to formation, crossing back to the land of the living. The process keeps repeating itself over and over, with no end in sight. 艦長、全戦死者の安置完了。
ベータ対戦並びにブルーオーシャン作戦で散った全てのThe rifle salute from the honor guard. Lilia looks right at home. She's a born Marine, that one. The shots ring out from the wastelands to the barren sky. No, from the land of the living to the heavens above. Led by the sound of fire and thunder, the souls buried in this hallowed ground will find their way to paradise. I guess a funeral is a perfect time to feel that way. It would have been more appropriate if Memorial Day fell on a Sunday, though. And with this, it's over. Your name is unknown, your deed is immortal. Don't remember where I read it, but it's a fitting epitaph. The world might not know their names, but humanity inherits a new earth thanks to their sacrifices. 以上をもってジョン・ F ・ケネディ母艦打撃軍部隊操を終わる。解散。The 99th day. Was this going to end on day 100? Morning comes, and nothing's changed. Stranded in the middle of the Pacific, not a soul around, the world stands still. But who knows? Yesterday we said our last farewells to our fallen brothers and sisters in arms and took the first step toward an uncertain future. Something may change for those of us left behind. At least, that's what I want to believe. Ohayo. Jesus. She just showed up, you know, before they faded in, like, oh hey, there they are, and it's just, there she is. But, okay. Ohayo. 昨日は偽証任務。お疲れさんだったな。任務だからね。黙々とやっただけよ。なんだよ。一昨日の俺のセリフ、練り持ってるのか？ Play on the just following orders line, my go-to excuse. 違うわよ。まあ何にせよ終わったんだ。リリアの目論見通りにさ。なんか釈然としない言い方ね。ウィルこそ根に持ってるわ Maybe け。 you both are. 何をだよ。無駄がどうとかなんとか。それこそ済んだことをどうこう言ってもしょうがないだろう。まあね。確かに終わったわ。That's right. That ceremony signaled the dawn of a new era, one that begins today. Changing the topic. Oh shit. That's right. If they don't start talking instantly, I think I'm the one. I immediately start reading it. God damn it. ああ。なんか私が提案したって話が広まっちゃってたみたいで、気恥ずかしくってあんまり。何を今さら照れてんだよ。でもそうか。そりゃ。She seemed so dignified yesterday, the polar opposite to her usual brash self. Now that must have come as one hell of a surprise to the entire crew. 何がよ。Seems she didn't notice. I better spell it out for her then. どいつもこいつも剣の取れた面してやがったよ。ああ、リリアはそもそも船の連中の顔を見慣れてないもんな。When we walked in this morning, it was like they were completely different people. They had an air of dignity they'd never had before.
Took me a minute to process these were the same guys I'd seen every day for the 3 months. そうなんだ。そっか。ところで、ウィル自身はどうなの？俺か？ She must be asking about my thoughts in her speech the other day. I'm sure she already knows how I feel about this whole business already, so what can I say to avoid having another pointless argument? やっぱ生きてるやつが大事だって思ったよ。相変わらず強情ね。そういうんじゃないよ。強情とか間違ってるとか、そういうんじゃない。It's like Mel said, we're both doing whatever we can to ensure our survival. It's human nature. We're simply going about it in different ways. 生きてる人間優先だってそういう話じゃないの？何言ってんだよ。リリアだって生きてる人間のためって言いまくってたじゃねえか。We can't tell our comrades stories if we're dead. If that means eating their share, so be it. Pretty cold way of looking at things, but one that I have come to accept wholeheartedly. そうね。おいおい、館長の前でもあんだけ大見え切ってきたんだろ。そういえばないだろ、そういえばは。それはあの時はいろいろ必死で考える前に言葉が出てきてたし。じゃあそれはまさしく魂の言葉ってやつだな。理屈こねくり回して出てきたセリフじゃないってことだ。That's why she was able to inspire so many of us. Because you could feel her unyielding determination just by standing there. I'm sure the captain was no different. That's why her words, free of any pretense, resonated with him. ちょっとウィル、なんでさっきからそんな余裕しゃくしゃくなの？なんか。What? そうか？そう言われてもどうしようもないんだが。ビルボーは Mel! リリアちゃんが理解できてむっちゃ嬉しいんだもんな。男の余裕見せつけたいもだもんな。She's got the worst timing. The worst lines to boot. Gonna give me a heart attack someday, I swear to God. お、リリアは耐えたね。さすがに慣れてきたか。私のスニーキングテクニック。Sneaking technique. まあそろそろ出番だとは思ってたわ。んなもんに慣れたかないよ。たまにはちゃんと敬礼して登場しろよ。オーストラリア海軍技術士官殿。はいはい。これからは2人の仰せを邪魔するなってことね。青春だね。マリングラフィティだね。誰もそんなことは言ってねウィル、真顔で反応しちゃダメだってば。その辺は全然変わってないのね。まあお二人さんがと付き合ってないのはいいことだ。え。はいはい。I guess from an outside perspective, it must have looked like we've been butting heads 24/7. Because you have. What do you mean from an outside perspective? I've been viewing this from your perspective, and that's all I've seen. What are you talking about? とりあえずね、リリアにはお礼を言いに来たんだ。お礼？昨日のこと。うちの船でもね、どこかほっとしたって話ばっかだったよ。オーストラリア人にまで能天気とか思われてたのか、我が国民は。でもさっき会ってきたこっちの整備班の連中もいい顔してたよ。中継機。そっか。私ね、思ったのよ。この場所にみんながどう考えてるかなんてわからないし、ウィルみたいに不満を持ってる人もいるかもしれないけど、でも一人でも多くの人が送った戦友たちの居場所に慣れてたら、リリア、いつか前の隊の人たちの死を確認できた時にも胸を張って報告できると思うの。第536海兵戦術機隊か。 The Bloody Nightmare. Lilia's former unit. ええ、ウィルの言う通り、やっぱり生きてる人のため。うん。So it was for her own sake. いつだってそれが一番だよ。自分のため自分のため。私もリリアもウィルも。ああ、そうだな。とどのつまりそういうことだよな。 Facts. Damn. Mel had all the answers from the very start, too. I know. I love her. She's great. No one hesitating to do what it takes to survive was me. ウィル、そもそもな、俺は別に不満じゃなかったっての。
そこまで頑固じゃねえよ。あ What? What? I thought we were having a heart to heart. Did I say something weird? 聞きましたか、シャルベル少尉。相変わらずこの一言がウィルバート・ D ・コリンズ少尉ですよ。聞きましたわ、アードバニー少尉。もうウィル、ダリル隊長の苦労がほんとよくわかるわ。お前らくそ、隊長まで巻き込んで包囲もしきやがって。ほんとウィルはいい男だね、ある意味で。 That last part wasn't strictly necessary. とりあえず行くわ。中継機はまた数日で仕上がるから、そっちにも連絡が行くと思うよ。ああ、頼んだぜメル。お前の仕事が結局俺たち。警報？ Oh? 昨日の今日で抜き打ち訓練。総員第一種戦闘配置。これは訓練ではない。繰り返す。総員第一種戦闘配置。全戦闘配置だって。総員第一種戦闘配置。ウィル。ああ、メル、また後でな。私もシドニーに戻る。後でね。 What the hell, man? What the hell? What's going down? 今のところは問題ありませんが、フィルター関連は消耗品ですからね。リサイクルで使うにも限界があるんです。あったよ。気をつけりゃいいんだろう。気をつけりゃ。頼みますよ。周囲に範を示していただかないと。何せ潮の砂漠ですからね。サーフェイシングは今後厳禁ですよ。へいへい。あとは何を見るんだっけかね。データリンク周りですね。広域と近接の両方。広域はやるだけ無駄じゃないのかい。どうせ使えないんだし、近接だけで十分さ。冗談やめてください、マクマナス注意。怒りますよ。言ってみただけさね。まったく。少々お待ちください。よし、接続開始してください。と、準備完了。データリンクを起動する。まずは広域からだ。接続に失敗。もう一度お願いします。了解。接続に了解。問題ありません。へいへい。よくわかんないんだけどさ、動かないのに問題もクソもあるのかい？そっちがエラーでも信号は来てますからね。受信機構自体には問題ないってことですよ。ま、それが役に立つ日が来りゃいいんだけど。ん？広域データリンク。受信モード。サテライト？おい、ダミーデータか何か流してるのかい？いえ、特には。コード811。想定外領域におけるベータ確認。注意！一体何が？冗談じゃない。冗談じゃない。総員第一種戦闘配置。誰も彼もが死んだ。ユーラシアを海に沈めて。繰り返す。近接防御線用意。こっそ豚ども、全滅したんじゃなかったのか。繰り返す。近接防御線用意。これは訓練ではない。コード811確認。低軌道観測衛星より全域データ更新。I won't lie, like, through the majority of this episode, I've kind of been very relaxed, not uninvested, but, like, very casually invested. Like, you know, I'm interested to see where it goes, how it picks up. But, like, now that all this shit's happening, now it's like, oh, hey, you didn't really eradicate the motherfuckers. They're still here. Now I'm like, okay, now we in this. Now we in this. Aye. Now we're getting some action. That's the thing. We need to get that action going. I was dealing with a whole lot of squabbling between two idiots, and they're like, listen, that's great sometimes, but like, let's get some action. 報告せよ。測定値約5000。衛星情報とも一致。榴弾規模のベータ軍です。5000 5,000. なんということだ。あれほどの犠牲を払ってなお。
人類は奴らを全滅させられなかったというのか。敵前衛速度毎時120キロ、本艦到達まで推定約90分。総力戦だ。 JFK 母艦打撃軍に通達。全艦総員第一種戦闘配置。 JFK 母艦打撃軍司令部より全艦にゲティスバーグシドニーに伝達。対地打撃戦用意。本艦に出張ってきている連中を引き取らせろ。了解。 JFK 母艦打撃軍司令部よりゲティスバーグ全戦術機部隊の発進準備を急がせろ。総員第一種戦闘配置。近接司令部より艦内に通達。全戦術機発進準備。繰り返す。全戦術機 Oh, don't they only have like 12 TSFs too? Like already, like even I'm sure with like a full carrier, like they said they had 22 originally. Even then, they're going up against 5,000, my guy. Like I'm sure, like you got some fucking good pilots on you, but ooh, 総員第一 we 種 got 戦闘配置。 12 TSFs going up against 5,000 beta. これは訓練ではない。繰り返す。近接防御線用意。艦内にいる非戦闘要員に次ぐ。非戦闘要員は規定にのっとり対比区画に移動せよ。繰り返す。非戦闘要員は対比区画に移動せよ。何としてもこの艦には近づけさせるな。よもやこの日がこの地で来よう。オペレーター海兵対陸戦部隊に秘匿回線つなげ。ゴルフセットの移設準備を指示せよ。はっ。運び出す先などどこにもないんだ。 The alarm won't stop blaring. And since we're standing ready to sortie, our enemy must be close by. Just what the fuck is going on? 落ち着きなさい。実戦経験はあるんでしょ。落ち着いてるさ。でも敵が何かを知りたいだろう。 After G-Day, there shouldn't be any more beta left on Earth. Sure, not a single one of our teams could infiltrate a hive, but that wasn't necessary. They shall be sleeping with the fishes after Eurasia sank during the Great Ocean Collapse. That was a disaster on par with Noah's flood. No, there's no way the beta could still be out there. Wait. Is he telling me because Eurasia sank, he thinks they're all gone? Like, they moved under the ocean floor before. We know this. Well, maybe they didn't in this timeline, maybe not. But, like, that's something we know for a fact they can do. Water wasn't going to stop them. Like, if they never infiltrated a hive to take it out, were they really under the assumption just because water had covered up Eurasia that it was just problem taken care of? Because we know from Operation 21st, you know, that's why they had to well, no, that's not what. It was part of the reason why they ultimately had to set off the fucking reactor on the Susanoo, was because there was a herd moving underground from Sadagashima to mainland Japan under the ocean floor. So they had to fucking set that fucker off. In fact, I think they mentioned in Unlimited that they do move in water, just they move much slower underwater. Like, this man's saying, bro, give me that fucking backlog. They shall be sleeping with the fishes after Eurasia sank. That was his only fucking backup piece of evidence he had. That was really the only thing he was hedging his bets on. So if our enemies aren't the beta, that means we're about to face our fellow man. You wish. ベータよ。生き残りがいたんでしょうね。リディア。人類同士で戦争ができるほどの余裕はないわよ。 Yeah. まだ。 Especially when you're out in the middle of fucking nowhere, who would be coming to attack you? そうだな。 I hope she's right. If there's one thing I want to avoid at all, it's killing other people. But if the beta are back, then all the people we've lost died for nothing. Yes. That's why this isn't the good timeline. I mean, obviously he wouldn't know that, but still.
I'm sure she feels the same way, but she's acting the same as always. Lilia must have nerves of steel. Gilbert Collins 少尉、リリア・シェルベリ少尉、以上2名、異常なし。待たせたな。ブリーフィングを始める。Oh shit, it's this music. Yeah, we're not in Kansas anymore, alright. 約20分前、それまで使用不能だった広域データリンクが一時的に復活した。What? Wait, does that mean... おそらく本艦上空を偵察衛星が通過した際にリンクが復活したものと想定される。偵察衛星が？少なくとも偵察衛星を操作できるレベルの施設が残ってる。It's been 3 months without a peep from the LEO satellites, and now one just happens to pass right above us? Yeah, I'll eat my hat if that's a coincidence. And that means... そういうことだ。いずれかの人類勢力によって周辺偵察が行われた可能性が高い。ただし、通信の中継は行っておらず、詳細は不... We're not the only survivors. Whoever they are, there are more people out there. The more important 喜ぶ thing... のは早いぞ。この情報によって、現在、旅団規模のベータ軍が本艦周辺に向けて進行中であることが判明した。やはり A brigade-sized beta herd? That's at least 5,000 of those monsters. Since it's the beta, our initial estimates always fall short of the actual number. That is facts. 本艦までの到達時間は80分以内と予想されている。We almost re-established communications with the outside world. So close, yet so far. たく、念願の人類生存がベータ警報によって知らされるとはね。ベータも。Good news and bad news. The black humor version. 最初に言っておくよ。衛星情報の更新頻度は高くないが、衛星自体は間隔を置いて複数通過している。Several passes at regular intervals. Why? どこの誰かは知らないが、明らかにベータを警戒した流れだ。加えて、我々の存在も感知したことだろう。Yeah, that's right. You would typically use a satellite at a higher orbit if all you wanted to know was the lay of the land. Since there likely aren't many LEO satellites left, this one must have been selected for one specific reason: the beta. 私らの目標は、第1にベータの完全撃破、第2にそれが不可能な場合持ちこたえることだ。持ちこたえる？そうだ、援軍は来る。衛星を動かせる連中が一切の戦力を保持していない可能性は低い。That's true. How do we know they'll make it in time? Life doesn't work like one of those Hollywood movies. For all we know, the satellite might have served as an advanced scout. The main force could be hours, hell, maybe days away from our position. Our whole plan depends on the cavalry showing up. We have no idea if that's going to happen. いいかい？死ぬんじゃないよ。殺して殺して、そして生き延びろ。いいな。了解。Keep it simple, stupid. Words the commander lives by. Can't control when the cavalry arrives. I sure as hell can control when I pull the triggers. この状況に際し、JFK 母艦打撃軍司令部は指揮下にある全部隊に交戦準備を命令。沖合のゲティスバーグ、シドニーに各艦の乗組員が急行している。That means we're going with a ground suppression attack from the seaborne ships. Sounds good on paper, but both ships are running on empty. They're not in any condition to engage in combat operations. Hell, even changing position would take a Herculean effort. 戦闘員異常を最優先とし、順次負傷者、非戦闘員を輸送艦ゴーファーステートへ移送する予定だ。知っての通り、ゲティスバーグ、シドニー、ゴーファーステートのいずれも航行はほぼ不可能だが、現在の戦域情報にレーザー照射警報が出ていないこと。So the laser class is coming out to play. That's going to make a huge difference. Doesn't mean we can lower our guard just yet, though. Not until we're absolutely sure. また、これまでの戦訓からも、長期進行してきたベータには、レーザー属種の存在確率が低いことから、洋上の船舶が最も安全であると判断された。That makes an awful lot of sense. JFK is stuck in shallow waters, waters the beta can easily cross. The other ships might not be able to move, but at least they're floating on the sea. But since they're stuck in place, there's a risk the beta could surround them. If that happens, it's game over.
If the JFK goes down, they're all dead anyway. Even in the unlikely event that Beta overlooked the seaborne ships, all that waits the crews is death by starvation. No place is truly safe. 状況は把握したね。次はうちら戦術機部隊の任務について説明するよ。我々海兵戦術機隊は海軍の母艦戦術機隊と合流、母艦周辺に展開して防衛線を構築し、ベータの迎撃に当たる。戦術機部隊は前期フル装備で母艦から距離25キロ地点に展開だ。この地点は整備完了予定時刻と敵軍の移動速度から割り出された最適迎撃ポイントになる。また戦術機部隊の展開に先立ち、ゲティスバーグ、シドニーがトマホークで制圧攻撃をかける。第1波は AL 弾と通常弾頭の混合。これは敵前衛に存在するデストロイヤー級ではなく、後方に存在するであろう敵本体を狙うものだ。第1波攻撃の撃墜率からレーザー属種の存在および分布を算出。それによってあたしら戦術機部隊の行動が決まってくる。First check if there's any laser class present. And if there's not, we can go to town on their asses. I can get behind that. Fighting sure is easier when you can zoom all around all over the place. There's one little problem though. ですが隊長、水平線越えということは弾着観測も満足にできないんじゃないでしょうか。The missiles may be GPS guided, but if we can't pinpoint the exact position they need to hit, it'll be no different than taking pot shots at the beta. This battle hinges on our access to accurate information, and the recon satellites passing above us are not precise enough to suit our needs. Without a forward observer, we won't be able to gauge the effectiveness of the shots properly. たく、どこに目つけてたんだい。設置した通信中継機は音紋観測装置も兼ねてるんだよ。Oh. 戦域データリンクってわけにはいかないが、ないよりはマシのはずさ。は、失礼いたしました。抜けすぎだね、ウィル。帰ったら腕立て200回だ。はっ。That makes the fourth landmine, doesn't it? Anyway, knew Mel had some serious skills, but she really is on a whole nother level. Goddamn right she is. Equipping the relays with acoustic sensors? Smart. Damn smart. Only goes to show how far ahead of the game she was this entire time. There's no point in doing all this work unless you expect the beta to show up sooner or later. メルが心配かい？隊長、ウィルは全然分かってないみたいですよ。 Ouch, that hurts. Not really that easy to read. たく、通信中継機といえばメル。その単純な思考が顔に出てるんだよ。No. メルなら今頃もうシドニーに戻ったはずさ。I've only known Mel for what? 4.5 hours? I swear to God, if anything happens to her, I'm gonna fucking lose my shit. She's too goddamn precious. あそこなら JFK よりは安全ね。少なくともウィルよりはメルの方がうまく立ち回りそうだし。Got it. Alright, god damn it. 自分のケツの心 Stop 配をしてき not ますよ。 talking right away, god damn it. If I don't hear the voice right away, I'm like, oh, I read that. There I was, worrying for nothing. I'm still far too green to worry about her, it seems. いい漫談だ、ウィル。さて、冗談はここまで。説明を続けるよ。レーザー属種の存在が確認された場合、第2波は再度 AL 弾攻撃。敵迎撃による重金属雲展開後、戦術機部隊は約15キロ進出してレーザー属種の相当にかかる。レーザー属種が存在しない場合、戦術機部隊は前進し敵軍と接触。第2波以降は海軍戦術機部隊の目視誘導で敵のど真ん中にトマホーク。 It's pretty risky to conclude there's no laser class present based solely on the absence of laser radiation warning. And since the data link's not fully functional, the automatic evasion system will be less precise than usual. So yeah, makes sense to assume the worst when you're fighting inside the fog of war, else we'd be toast in seconds. Too bad we don't have a standard carrier strike group formation. We could have finished off a regiment-sized beta herd with a barrage of guided missiles and be done in time for lunch. Fucking beta. They really caught us with our pants down. 発言の許可を求めます。よろしい。は。目視誘導は我々マリーンが受けるべき任務ではないでしょうか。First to fight, last to leave. Words Lilia lives by. 通常ならばその通りだ。だが、
我々の任務は本来あくまで横浜からのパッケージの死守だ。パッケージ。母艦を守らなきゃいけないことに変わりはないが、防衛の主体はあくまでネイビーが担当する。数もあちらさんは9機で多いしな。無論建前上の主体が向こうってだけのことさ。あたしらはあたしらで全力を投入する。いいね。は。 She's still frustrated by being kept in the dark. Well, as the commander pretty much explained, the official stance is nothing more than empty words. Whatever we do, we won't live to see tomorrow if the JFK falls. 我々はレイジングバスターズと連携し、敵を撃破しつつ可能な限り母艦から引き離す。現在整備班総出でありったけの武装を甲板上に上げてる。突撃砲だけはバーゲンセールができるぐらいあるけどね。We don't have the time to wait for the chief to call the ammo elevator every time we need to reload, huh? This shit's gonna be so crazy. We'll be using the entire flight deck as a resupply point. 消費を抑えて撃墜されちゃ本末転倒だが、推進剤の使用量には一応注意しておけ。レーザー属種の不在が確認されれば、引き続いて甲板上に交換用推進剤増装も配置される。積極的に利用しな。了解。戦闘はサッチウェーブの要領だ。戦術機は地上に展開。安全距離を保ちつつ敵の頭を抑える。ネイビーの1個小隊が地上でベータを引きつけてる間に、もう1個小隊がベータ軍の真上から侵入する。もちろん我々は侵入組に同行さ。チェルベル少尉、股間が熱くなるだろう。は。ご配慮ありがとうございます。警報が出てなくてもいつレーザー属種が出てくるかわからない。警戒は常に了解。幸い弾だけはいくらでも余裕がある。とにかく撃って撃ちまくり、奴らの鼻っ面を引っ張り回してやるな。デストロイヤー級はケツをファックできない限り水上艦の艦砲に任せな。あたしらの獲物はそれ以外の連中だ。ネイビーの連中に負けんじゃないよ。マリーンの戦闘ぶりを奴らに教え込んでやれ。了解。いい返事だ。 God damn it, I love her. We'll have a cruiser and a destroyer providing us fire support. That doesn't change the fact that we're facing a brigade-sized beta herd with barely enough TSFs to fill a squadron. Sounds suicidal, but it's the only choice we've got. Do we really have a chance here? と言いたいとこだけどね。約1名がどうも思わしくないね。このリゾート暮らしで海兵魂が抜けちまったみたいだね。貴様らマリーンの覚悟はどこだ。先輩ファイ。マリーンは許可なく死ぬことを許されない。マリーンは許可なく死ぬことを許されない。ビルバート・コリンズ海兵隊少尉、我々に課せられた任務は何だ。パッケージの指示です。その通りだ。リリア・シェルベリ海兵隊少尉、我々に課せられた任務は何だ。友軍到着まで持ちこたえることです。そうだ。我々は決して一人ではない。我々はマリーンである。いいか、たとえこの惑星が滅んでもマリーンは不滅である。ブラックナイブス出撃。了解。 Fuck yeah. Fuck yeah.